o te whaafeilua i atu i le nei au auli, i lau whaafonga Samoa. Mai tawha e fia o le atunu, o upa ia ma mamalu o le ali a fea e se whaamatalanga, a wao Samoa o le fue lave lave, i le eise poto po se vave na te autalaina. Ai nurua tuia i sanga whaatino tausala, i le ngaluenga tausi a le usonga tu mua mapule. O le viinga o le tua i le whaititia, o lona ngarelei, ma lona alofa tunoa, o lo malu tapu, a au ina i pea la tātou sa valinga i le nei vaitau. Ma lor tai, whaaftai le whaitatalo, ma lor tapuai. O lo whaau au pea le tātou ngā luenga, e tali atuai i le pepesi o le whaamai e pei o na tai muai le matanga luenga o le soifua ma loloina. Wa whaamauina le lipoti la tamai o le matanga luenga o le soifua ma loloina. Ma i le aso sfuluiva, i le aso lua sfuluono Iuni, lua afe lua sfulu malelua. E se lau lua sfuluiva i la tou na afia il KOVITI sfuluiva. Ma uo atu wai le whai numera, i la tou na afia, i le se fulu whaafe, fitu se lau, fitu sfulu maleono, talu mai ono sopo i tua le whaamai, i Afioga i le aso sfulu fitu o mati, lua afe lua sfulu malelua. I o tātou tua oi VAVAO malo, e se lau 2.5 tangata na whai malanga mai, talu mai le amatanga o le KOVITI na afia, ma na o le toa lua pasese na afia o i la tou na whai malanga mai, i le aso 2.tasio Iuni, lua afe 2.2. O le au whai atoa la o tātou tangata wa afia i le KOVITI subleiva, e se furu wha afe iwa se lau maritasi. O le toa tele o i lātou na tawhia, o to i tea i tua i o lātou ainga. Mai lua se lau valusul tolu i lātou sa tawhia. E to toa tasi o lo whaanofo e sea i le whanumai mo to tua. Ai i le ai se isi o iai i le potu ti ngā ina ia o le ICU. O le aso luas fulo Iuni, lua afe luas fulo ma le lua, na maliu wai se alu o le toto e tasi le tausanga le matua. Ma o le urua i pepe fo i lea o mai maulo na soifua, ona o whainga tā o le dei whaamai. E avatu ai pea whaamaisenga alo tātou malo, ina ia whaamafan whanaina i le tua, a inga, o mātua ma whaanau o i lātou e toa lua se furu maleiva, o mali liu i le KOVITI furu maleiva. E se lau 5 tolu afe, tolu se lau valu sulu ono su enga o le KOVITI o mae ana whaatino i le atunu. Ma o loo whaau au pea. O loo whaau au pea ta tautu inga i le teimi nei, i le whalumai whaitu ma lo uma i le atunu. A toa mano fuanga masani, o loo whaatino ai tu i le whalumai mato tua. O lea foi ua, whaanga solo a ta tautu i lono tolu, ia po tatou pusta, mo i la tau i le sifuru lua, i le sifuru fitu tausanga le matutua. Wa amata foi ona tu inatu le tuilo na fa mo i lato uma e ilu ngatu le sfuru valu tausanga wa atoa le fa ma sina talu ona mai le tuilo na tolu. O le mea moni, o le tui pui pui, o le soso ni tele lea mo le pui puinga o tato uma, wa ili fata au talia ili whalimai, ona o aunga o le whalimai. Ma wha iti ai le tūlanga o le whaono mali wai. Wa wha mawina, o le to tele o i lātou na afia ma ua toe whaafoisi al malosi. Wa uma le lei o lātou tui pui pui. E pei o na whailo atu mua, o loa iai le fuafuanga e toe tatala o tātou tua oi whaavaro malo. E a matatu i le aso mua au kouso, lua afe lua sifuru malilua. O lo tā pena le matanga luenga o le soifua maloloina, i le whaamanino ina o vaenga mo mia, mo le tatalaina o tātou tua oi VAVAO malo. O le aso anafi, na ilo ai e le kāpeneta isi la sanga mo POLOAIGA o VAVAO, mo le tātou watunu. O vaenga tupito sa ilo tutoa e le kāpeneta, ma whaavae i le tūlanga wa iai nei le whaanga solonga o a tātou tui pui pui, ma le tui titia o matawina, i o tātou tangata e a fia i le pipisi o le whaamai. O le tui titia o i lātou e a fia,
e awhi ai mai lātou e whai malanga mai. O se tūlanga de leilea mo Samoa, wa o ata la fuia, ia o le malu pui pui o lo tātou atunuu, ona o a tātou tuinga, ai meise o le tausisia pea o a tātou pui puinga lau tele, whaasoifua ma loloina. O wala tāua ia sa au liliu el kāpeneta, ma taunu wai ilana whaiunga e whapea. E whaawau o na iei pea le atunuu ila la asanga mua mua, o le lanu sama lea. O le pui puinga mai o le wha mai mo le isi whaava yaso, e afu atu i le vailuanga o le ponei, aso lua sulma le valo Iuni, lua afe sulma le lua, e o atu i le vailuanga o le aso lua sulma le ono Iulai, lua afe sulma le lua. O le atala feunga le nei suinga ma le wha moe moe, e te tala o tātou tua oi whaavao malo, mo fe malanga inga i le aso mua au kuso, lua afe sulma le lua. E tu mau pēr ngā solonga o puipuinga o iei nei, le au te talai le atunuu i tūrama sani, ma le wha ngā solo o le taliu mai o tātou lava tangata. A o sauni atu le te talaina o tātou tua oi whaavao malo. O loo whaawau pēr ia inga e te tau o na whaamuliaina, ina ia mawhai o na tu waa mai o tangata mai atunu mamau. O i tū whetutu nai e le kāpeneta, o loo angai tonu i le teuteunga o puipuinga whaasoifua maloloina, mo i la tau e taunu mai i le atunu. O nei suinga e au fiai le muamua, whaawau le whaia o talifafonga i taimi uma. Lo na lua, whaatumu le leile pepa, whaatumu o le soifua maloloina, lea e tufa ina atu i tutonu le lele, ao le i taunu mai Samoa. Ia manino ai se numela o le telefoni, wa se tua tusi emailing, po le Facebook, moni fesota inga e mo mi ai. Tolu, o pase se uma e le o iai ni a Afianga, e le toe whaanofo e sea i o lato ainga. Fautuaina le whaitete, ino foanga e anga iai, ma vave va aise fo mai, pea alia e mai ni aunga o le wha mai. 5, e ao i pase se uma, o na whaia ni ala tausu enga, o le KOVITI, po le RAT, Rapid Antigen Test, pea ma vai aso e 5, mai te tau o na whaia i se whale mai, po o se no fuanga whaaso i fua ma loloina. Ono, o pase se uma e a afia pe a mawai aso e 5, e te tau o na whaanofo e sea i a inga, mo le fitu aso, ma e te tau o na te whaia lana suenga i le aso o na fitu. Ia, Samoa, o lo tātou whalau pea ma lu tau, e ui na tātou whalau maalie i le laulai o matamatangi, ai o vala mai ato tau le leia. I le aiso tātou malosi, po so tātou poto, tātou te maluai, pe ana le se noa le atua o lo tātou au na iai, o na o le atua lava na te mawhaia mea uma, o ia na te whaatonu whalau, ma ta iala si o tātou atunuu, e tusa ma le taita inga alo na nganga pa ia, ma lona whira ngalo lofa ia Samoa. O ia fo i tātou te tutai a ai o mātango fie, o na lafo ai lea o taula i malolo, ma mapuane i ni afane. O le mea lea, ia tu mau lo tātou whatuatua, ma le mautinoa, pe le utia lava tātou i puava, tātou te mapu i whangalele. O tu atu foi o le lolo wā, ma le mamafa o ti munga, o lo tu mau ai pea le susuro le la, o le amia tonu o lo tātou tua. Ia tu mau i le alofa tuli loa ma le whinangalo wha paolo lo tātou tua, le whai ngā malanga le taitai. O le tātou atunuu le Afioga le tamaitai Palemia, malana au malanga a ofalau mai i tutonu le tātou atunuu. Soifua. Good afternoon, Samoa. It has been over 3 months since our first community case on the 17th of March 2022. Our drive for full vaccination and close observation of all healthcare measures, coordinated by the Ministry of Health and in close collaboration with the Disaster Advisory Committee,
development districts and villages across Samoa is producing anticipated results, as evidently shown in the decline of number of people affected by COVID-19. For this, we continue to praise and honor God for his faithfulness, mercy and grace over Samoa. The latest statistics from the Ministry of Health, as envisaged, showed a downward trend in new infections as reported for the period 19 June to 26 June 2022. 129 people were infected. Our confirmed number of infected people has increased to 14,901, of which 14,776 are community cases and 125 are imported cases. Only one patient is currently monitored in the isolation ward and none in the intensive care unit. On June 20th, 2022, regrettably, a 1-year-old female died from complications relating to COVID-19. She is our first baby to die from the virus, taking our cumulative number of deaths to 29. Our government once again offers its sincerest condolences to the families of the lost loved ones to COVID-19. We continue to pray for the comforting of the Holy Spirit for the affected families. A total of 153,386 COVID tests have been administered, and testing are continuing at all the health centers and hospitals around the country. The booster vaccination of 12 to 17-year-olds has started, as well as a second booster for 18-year-olds and above. Vaccinations remain our best defense against the severe complications of COVID-19. We therefore continue to encourage all those who continue to doubt vaccinations and have not done or completed their vaccinations, including a booster, to visit the nearest hospital to get vaccinated. We are close to acquiring full herd immunity for Samoa to protect our families and especially the under 5-year-olds who are not yet eligible for COVID-19 vaccines. As widely reported, we will reopen our borders for international travels from 1st of August 2022, and the Ministry of Health continues to lead the coordination of safety and health regulations for travelers to Samoa. Government continues to encourage the observation of health and all health measures as surety of the safety of our country. In this regard, Cabinet has approved a continuation of Samoa under Alert 1, which is yellow, for the next 4 weeks, commencing from midnight of the 28th of June to midnight of 26 July 2022. Cabinet has also approved the following health travel advice for arriving passengers into Samoa. First, all passengers are required to wear face masks at all times. Secondly, all passengers must fill in the arrival health declaration form in flight and provide a local phone number, an email, or a Facebook address. All passengers arriving into Samoa with a negative test are not required to home quarantine. All passengers arriving into Samoa are encouraged to take precautionary and preventive measures within the first few days of arrival. All passengers arriving into Samoa are to arrange and have a supervised rapid antigen test done at any health facility on day 5 and report results to the Ministry of Health on the email provided on the Ministry of Health website. All passengers with a positive test after 5 days must home isolate for 7 days from the date tested positive, with a repeat test done on day 7. Our efforts in protecting our nation shall continue and therefore calls for the support and assistance of everyone. Most essential to our joint effort is preventing Samoa from new infections, protecting our families and loved ones.
As such, we continue to pray for God's favor, guidance, and protection upon our nation. We call on our people to continue respecting health measures of protections as we gradually welcome the rest of the world to our home Samoa. Finally, I wish the Honourable Prime Minister and her delegation a safe journey home. God bless and stay safe, Samoa. Soifua.